So yesterday we had talked about Harsha's empire, तो उसको हम वहीं से शुरू करते हैं फिर से. So यहाँ पर you can see that substantial part of northern India was under हर्षवर्धन's rule. और राजस्थान का ये पार्ट छोड़ दिया जाए जो वैसे भी बैरन है, तो ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्थ इंडिया अबव विंध्यास वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हर्षवर्धन. तो अब जैसे तुमको ये मालूम है कि यहाँ पर विंध्या रेंज है, इसके नीचे हर्षवर्धन का मार्च रोक दिया था. यहाँ पर जो नया चालुक्य किंगडम आया था उसने, उसका एक फेमस किंग था पुलाकेशिन. ही हैड स्टॉप्ड हर्षाज मार्च इन द साउथ. ठीक है. और फिर इधर दूसरे किंगडम्स थे, जैसे शशांक ऑफ गौड़ा था, इधर वर्मन्स इन दिस एरिया. सो इधर का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ, और फिर साउथ इंडिया में बेसिकली इनकी वजह से ये नहीं आ पाया. ओके. So we will start with this PPT only. So Hyunsung visited many parts of India in the period of 629 to 644 AD and recorded what he saw and heard. Now, in spite of certain drawbacks, Siyuki of Hyunsung, now this is the name of his book, is a veritable fund of information about Harshavardhan. Now, the available epigraphs of Harsha and of his contemporaries do not throw much light on the reign and achievements. Harsha's Banskera and Madhuban copperplate epigraph contain his sentiments towards Buddhism. So this only shows that he was not only tolerant of Buddhism but also was fond of it. So he eventually from Shaivite he basically converted to Buddhism. The Banskera epigraph is very important as it contains the facsimile of his signature and proves beyond doubt that he is a good calligraphist. Okay. Now, Badami Chalukyan epigraph records the defeat of Harsha at the hands of Pulakeshin II, but Harsha's epigraphs are silent about the event. तो अब हर्षा के एपिग्राफ में अब वो साइलेंट होना बनता भी है, बिकॉज हमेशा इनके ग्लोरिफिकेशन के ही रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, इनके डिफीट्स और इसके नहीं. तो पॉसिबल है कि पुलाकेशिन टू जो चालुक्यन किंग था मैंने अभी बताया, उसने हर्षा को हराया हो, यानी नीचे नहीं आने दिया हो. और ये भी पॉसिबल है कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था. इन चालुक्याज ने अपनी हिस्ट्री को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए वैसा इवेंट मेंशन किया है. ओके. क्योंकि उसका फर्दर कोरोबोरेशन नहीं है. नाउ लाइकवाइज द एपिग्राफ ऑफ द गुर्जर्स ऑफ ब्रोच आल्सो थ्रो लाइट ऑन देयर रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट विद हर्षा एंड द रूलर ऑफ वलाबी. तो ये वलाबी एरिया भी फिर इवेंचुअली तो हर्षा के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन उसके नीचे का नहीं. Now, the available seals also throw much of light on the much light for for this, and the Nalanda seal gives information on the history of Kannauj after the death of Grihavarman. तो हमने गृहवर्मन जो ये बात कर रहे हैं, हम ये उनकी बात कर रहे हैं जो इधर के मगधन गुप्तास थे, उनमें था है, या मोखारीज में. Now it informs us that Grihavarman was the Parambhattaraka. The silver coins of Harsha, dated in the year of Harsha, also throw some light and appear to be imitations of Gupta peacock type coins. Now the legends on the coin describe him as a world conqueror and conqueror of heaven. ठीक है. तो इस लेवल का ग्लोरिफिकेशन होता था इनके कोर्ट पोएट्स द्वारा या इनके कोर्ट में जो बैठे रहते थे. The legends of the coins describe him as world conqueror. Okay. Now Banbhatta, the author of Harshavardhana, now he was a biographer. Harshavardhana uski biography hai. Informs us that Pushyabhuti was the founder of the dynasty. Now, curiously, the inscriptions of Harsha do not refer to Pushyabhuti. Now, even the Banskira and Madhuvan plates and royal seals of Harsha mention 5 earlier rulers, of whom 3 assume the title of Maharaja, and the 4th, Prabhakar Vardhan, is described as Maharaja Diraj. Okay. So, Pushyabhuti dynasty का ऐसे उन्होंने खुद ने मेंशन नहीं किया है इंस्क्रिप्शंस में,
लेकिन बाण भट्ट ने उसके हर्ष चरित्र में उसका मेंशन किया है। तो बेसिकली ये पुष्यभूति डायनेस्टी ही थी। और इनके हर्षवर्धन के पहले 4 किंग्स और होके गए, लेकिन वो कोई इतने ग्लोरियस नहीं होंगे क्योंकि मेजर एम्पायर का एक्सपेंशन हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ। So it can be inferred that Prabhakar Vardhan declared his independence and started independent rule and cultivated friendship with the Maukharis by offering the hand of his daughter Rajeshri to Grihavarman. Now, as Banbhat described Prabhakar Vardhan as lion of the Huna deer, it can be presumed that the Hunas from the western side attacked Thanesar sometimes by around 604 AD. ठीक है, और वो 604 एडी के बाद ही हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली और फिर बाकी हुन्स को भी हराया, मौखारीज को भी और सबको। Bana informs us that Rajyavardhan, the eldest son of Prabhakar Vardhan, was dispatched to meet the Hunas but suddenly had to come back as his father was seriously ill. Now, the sudden death of Prabhakar Vardhan was a great setback to the newly declared independence of the Pushyabhutis. Now, Pushyabhutis declared independence from whom? Guptas. Okay, now taking advantage of this new development, the Malwa king Devgupt killed Grihavarman and imprisoned Rajyashri. तो गृहवर्मन जो मौखारी किंग था उसको उन्होंने मार दिया और उसकी बीवी राज्यश्री यानी जो हर्षवर्धन की बहन थी उसको प्रिजनर की तरह लिया. सो now basically this all started the war. Now further the later Gupta king Devgupt entered into an alliance with Gauda Shashanka and threatened Thaneshwar, the capital of Pushyabhutis. Now Rajyavardhan rose to the occasion and gave a fitting reply by defeating the Malwas but was killed treacherously by Gauda of Shashank Gauda. तो ये सब के चलते ये सब इवेंट्स होगी 605 606 एडी से पहले, और फिर इस बैकड्रॉप में हर्षवर्धन की एंट्री होती है. और हर्षवर्धन ने जब एंट्री की तो ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 years, more than 40 years. तो in AD 606 Harshavardhan ascended the throne of Thanesar and started his conquests by sending his armies against Gauda Shashank, who treacherously killed his brother, and helped Devgupt the Malwa king to kill Grihavarman, Harsha's brother-in-law. Okay, now before starting his march, he entered into political friendship with Bhaskar Varman, the ruler of Pragiyotishta of Assam, as he was opposed to God of Shashank. तो शशांक ने अपनी डिप्लोमेसी, हर्षवर्धन ने अपनी डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे से खेली, and he befriended many of his rivals so that no attacks should take place and his kingdom should keep on expanding. So it was a masterstroke of diplomacy and indicates the far-sightedness of Harsha. Now there is no positive evidence to know whether Harsha attacked Shashank directly or not. However, one positive effect is the release of Rajyashri from imprisonment, that is Harsha's sister. Now the result was the merger of Thanesar and Kannauj, and Harsha started ruling from Kannauj. So Kannauj became an important city since Harsha's time, and it remained so for the next around 400 years. Though Hyunsang refers to Harsha as the ruler of Kannauj, now both Bana and Hyunsang mention that Harsha took a vow to defeat his other enemies. यानी कसम खाई कि बाकी के एनिमीज को भी खत्म करना है, लेकिन ऑफ कोर्स पूरे इंडिया पे राज नहीं कर पाया हर्षवर्धन. तो उसकी कॉन्क्वेस्ट, अगर हर्ष की कॉन्क्वेस्ट के बारे में देखें तो हर्षा appears to have fought with Wallabis. Now, though there is no positive evidence except the indirect reference to his fight against the Wallabi ruler, from the evidence of Hyunsang and an inscription of Dhruv Sena II, dated AD 640-641, we learn that political fortunes shifted between Harsha and the ruler of Wallabi. Now, though Harsha took a vow to free the earth from the hands of Shashank of Gauda, as per the statement of Bana, there is no positive evidence to prove that he defeated Shashank.
Then it is known from Hyun Sang that about the beginning of 643 AD, Harsha finished the subjection of Kongonda and Odisha and was halting at Kajangala or Rajamahal on the banks of Ganga. So that means काफी सारा शशांक का भी kingdom हर्षा ने अपने end तक ले लिया था. Harsha maintained a friendly relations with Bhaskar Varman, the king of Kamrup. Kamrup मतलब present day Assam area जो है वो. Now the war between these two, uh, between Harsha and Pulakeshin II of Badami, the Chalukyan dynasty is another event of significance in the reign of Harshavardhan. Now the cause of friction and resultant war between the two appears to be their interest in the overlap of the Malwas and the Gurjars. While epigraphs of Harsha are silent, even the Aihol Prasati does not positively indicate that Pulakeshin II achieved victory over Harsha, except that the happiness of Harsha melted away in fear. तो इसका मतलब ये है कि वो वॉर हुआ था या नहीं हुआ था वो श्योर नहीं है. However, the a reading of the sense in between lines suggests that Harsha was not successful. Now, the successors of Pulakeshin II are certain that Harsha was defeated and hence gave a lot of importance to this event and mentioned that Pulakeshin II acquired the title of Parmeshwara after defeating Harsha. तो अब चालुक्यन किंग्स के उस पुलाकेशिन टू के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने अपने हर इसमें इस चीज को मेंशन किया, यानी इस इवेंट को कि हर्षवर्धन ने उसको हराया होगा, हर्षवर्धन की हार हुई होगी पुलाकेशिन टू द्वारा. तो वो कोई अब ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज जब सेम ही घराने के लोग अपनी इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो वो एग्जैजरेशन भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. इसलिए हिस्टोरियंस ऐसी बातों को तवज्जो ज्यादा नहीं देते, वो बाकी के मटेरियल एविडेंसेस से इन सब चीजों को कंफर्म करने की कोशिश करते. तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हर्षा वाज डिफीटेड बाय पुलाकेशिन टू. Now the successors of Pulakeshin are हाँ ये हो गया. Now interestingly, we have unconfirmed evidence to know where the battle took place. Now, based on the available Chinese evidence, S.S. Smith places the war in the year AD 620. Vincent Arthur Smith. Now, as the Harsha era was in vogue in Odisha state, we may state that Odisha was conquered by Harsha. Now, there is also a controversy regarding the extent of Harsha's empire. Okay. Now, though some modern biographers of Harsha believe that he ruled over the whole of Uttarpath, Bihar, Bengal, and Odisha, and areas of Kashmir, Punjab, Sindh, Rajputana, and Kamrup did not become part of his empire because Hyun Sang mentions them as independent kingdoms. Okay. Now, Harsha era was in vogue in Nepal. Some scholars argue that Nepal was also part of Kingdom of Harsha. Harsha also maintained friendly relations with China. While China sent an envoy to while Harsha sent an envoy to China in 641 AD, China sent three envoys. Envoy मतलब diplomats, ambassadors जो होते हैं. यानी बेसिकली फॉरेन रिलेशंस को हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं उनको एनवॉय बोलते हैं, और उनका जो हेड रहता है वो एम्बेसडर हुआ, राजदूत. While Harsha sent an envoy to China in AD 641, China sent three envoys, and by the time the third envoy reached India, Harsha was no more. तो हर्षा का ग्लोरियस रूल जो था 40 साल के ऊपर का राज इंडिया पे 647 एडी में खत्म हो गया. Now Harshavardhan adopted the administrative structure and mechanism of the Guptas with minor modifications. तो अब ये जो गुप्ता का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हर्षवर्धन ने भी अपनाया तो इसका मतलब क्या था, उसका बेसिक कैरेक्टर जो था वो फ्यूडल ही था. So Hyun-sang tells in his work, he was just in the administration and honest in the discharge of his duties. He forgot sleep and food in devotion of good work. So that means he was a dedicated king, a philanthropist, and also an able administrator. So the king's day was divided into three periods, of which one was given to activities of government, and the remaining two were devoted to religious works. Okay. So he was indefatigable, and the day was too short for him. We we can say that
Harsha did not totally depend on his officers and vassals but took personal interest in the matter of administrations. तो वो खुद भी कई सारे अपने ऑफिसेज में जाके विजिट करता था, मार्केट्स में कॉमन मैन के देश में विजिट करता था. ये एक्चुअली ये प्रोसेस कई किंग्स ने फॉलो की. एक बार अकबर यूज्ड टू डू दैट एंड मेनी किंग्स एंड एम्परर्स हैव डन दिस. दे यूज्ड टू विजिट markets and villages as common man in the disguise of common man to know the real problems. Okay. Now Hyunsang is all praise for the administration of Harsha. We understand from his observation that the state did not interfere in the day-to-day life of the people as he says. Now society was not choked by a grinding bureaucracy or overburdened by a system of heavy taxation. ठीक है, तो टैक्सेशन भी काफी रीजनेबल था और ब्यूरोक्रेटिक apparatus भी बहुत stringent नहीं था, बहुत ऐसा नहीं था कि वो सारे काम रोके. ठीक है. Now the state collected the following taxes as referred to the epigraphs, to in the epigraphs. So traditional 1/6 of the produce from the tiller, जिसको तुल्य मान्य बोलते थे, or tax based on weights and measures of commodities. Then bhagabhoga, that is bhagabhoga kanashiryadi and or share of the enjoyment. तो entertainment पे भी टैक्स था उस समय, commodities पे भी टैक्स था. So these kind of taxes existed in Harshavardhan's time. Now Hyunsang states of the royal land there is fourfold division. Now ये जैसे NCERT में भी हमने किया that one part is set apart for expenses of the government of the state government and state worship. Then one for endowment of great public services. One part was for reward to high intellectual eminence, then scholars वगैरह के लिए. Or and one part for acquiring religious merit by gifts to various sections. So gifts were given to Brahmins as well as Buddhist monks. उसके लिए एक पूरा अलग ही उन्होंने रखा था रेवेन्यू का बजटरी एलोकेशन था उसके लिए. So officials and ministers were not paid in cash but land was appointed to them by the state for their maintenance. Crimes were rare because punishments were severe and brutal. हर्षवर्धन के टाइम पे but still हमने एक occasion देखा जब ह्यूनसांग himself he had reported in his book that he was robbed, and according to him if he can be robbed then anyone else can be robbed because he was totally under government protection and he was a state guest. So now overall, according to Hyunsang, crimes were at a minimum. Though Harsha is said to have ruled benignly, he appears to have maintained a large standing army besides the army supplied by Samantas or feudatories. Okay. Now the army consisted of infantry, cavalry, elephants, and chariots. The strength of the army had its division appear to be exaggerated. While these Samantas played an important role in the border areas, under Guptas, in the times of crisis, the Samants had begun to exercise more authority in the core area also. In the time of Harsha, the Samantas had begun to exercise more authority in the core areas also. Now, thus, according to the latest researches, it is suggested that Samantization became a practice of the time. Samantization मतलब basically feudal system. तो फ्यूडल सिस्टम जो है वो एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑफ हर्षा and was called the Indian variety of feudalism. So this process appears to have been accelerated by two factors: the ruralization of economy. देखो एक होता है ना अर्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, देखो अर्बनाइजेशन जहां भी होता है, अर्बनाइजेशन होना एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंडिकेशन होता है. बिकॉज इसका मतलब ये है कि लेस एंड लेस पीपल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी sector activities, that is agriculture.
एंड मोर पीपल, मैं मतलब मैं मॉडर्न टाइम्स के भी हिसाब से बता रहा हूँ, मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन आइदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में ही रहती है, वहाँ पे रूरल एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इज रूरल। तो तो अर्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग, और उसका उल्टा जो रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ इसका मतलब इकोनॉमी इज गोइंग ऑन अ डिक्लाइन। तो हर्षवर्धन के टाइम पे रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी देखने को मिली, और वो उसका मेन रीजन क्या था, डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड which led to urban decay and paucity of coins which forced the king to pay salaries through land assignments with definite rights also, because of the growth of the feeling that the prestige of the king depended on Samanta Chakra or circle of tributary princes. So if you don't have enough money to pay your officers, then what will you do? You will allocate land to them. तो फिर वो लैंड में रूल करेंगे। हे हाँ, वो लैंड में रूल करेंगे अपने, और वहीं से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और अपना जो भी खर्चा है वो वहां से निकालेंगे। सो दे हैव टू अर्न देयर सैलरी, ओनली थिंग इज दे वुड बी एलोकेटेड लैंड। तो प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स जहां जहां ज्यादा हुई, जब जब ज्यादा हुई, वो एक इंडिकेशन दिखाता है कि पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं है। Now, in course of time, Samantization slowly eroded the power base of the ruler in the core areas of the kingdom, as this assignment of lands reduced and limited the area directly controlled by the central administration. Okay. Then Harsha's religion. So, what were his views on religion? So, Bana writes that Harshavardhan was basically a Shaivite. That means in the beginning, that is, he was a believer in Shiva and he was a worshipper of Shiva. ठीक है, जिसको नीला लोहिता बोलते हैं। नीला रंग जो है वो शिवा के साथ एसोसिएट है। शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। तो उसका मतलब, बिकॉज ही अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ही हैड ड्रैंक पॉइजन बिकॉज ऑफ विच हिज कलर टर्न ब्लू। तो शिव की कई मूर्तियां और पेंटिंग्स वगैरह में भी शिव इज शोन इन ब्लू कलर। नाउ this is corroborated by the Banskira epigraph, which calls him Param, Param Maheshwara, and Madhuban record, which also says that he was a devotee of Maheshwara. So, अपने नाम में उसने परम महेश्वर, no, Maheshwar is another name of Shiva. So, this all these show that he was a Shiva believer, follower of Shiva. However, Hyunsang is of the view that he became Mahayana Buddhist at the beginning of his reign with the title of Siladitya. Now, Hyunsang records that Harsha erected thousands of stupas and built monasteries and generously furnished chaityas, and that he convened an assemblage of Buddhist monks every year and looked after them for 21 days. यानी जैसे वो एक असेंबली बुलाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, तो उनको उनका उनकी पूरी सेवा वगैरह पर्सनली करता था, उनको खिलाना पिलाना। सो यू कैन से दैट हर साल 21 साल की जो हर्षा एक वेकेशन बनाता था, लेकिन वो फॉर दिस पर्पज, ही वॉज नॉट एंजॉइंग। सो हर्षा ऑनर्ड द ट्रू बुद्धिस्ट स्कॉलर्स in this assembly. Now, Hyunsang records that at the special function at Kannauj, he was honored with rich presents in the presence of 20 rulers, 1,000 scholars from Nalanda, 3,000 Buddhist monks of Hinian and Mahayan sects, and 3,000 Brahmins and Jains, and was taken in possession of an elephant. तो ह्यूनसांग के लीडरशिप में एक्चुअली एक असेंबली उसने बुलाई थी जिसमें 20 कंट्रीज के किंग्स को भी इनवाइट किया था, और इतने सारे मॉन्क्स थे, अलग अलग हिंदू बुद्धिस्ट जैन, सब इस रिलीजन्स के स्कॉलर्स आए थे। अब ये था कि यहाँ पर हर्षा के ऊपर और ह्यूनसांग के ऊपर बहुत एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, एंड विच वाज बेसिकली कॉन्स्पायर्ड बाय द ब्राह्मण्स।
एंड वो खैर उनमें से किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऑल द पीपल हु हैड कंस्पायर्ड, who were involved in that conspiracy, were arrested, and some were beheaded and others were sent to prison, others were imprisoned. Now we also come to know that a special tower was built where a Buddhist statue of gold of considerable height was installed. Okay, so it appears that religious discussions took place for 23 days. Now Hyunsang records that Brahmins who did not like his patronage of Buddhism planned to kill Harsha, but that the attempt failed and Harsha punished the ringleaders. Now, this does not mean that he neglected other religions and patronized Buddhism exclusively. So, basically, Harshavardhan was also a tolerant ruler. Most of the rulers in India were tolerant in nature. So, this only shows that India ka basic tradition ही secularism का है. So, no wonder we have adopted it in our constitution. So, taking into consideration the fact that his kingdom consisted of different religions, he realized that as a ruler, he should respect all religions. Okay. So Harsha not only prohibited meat eating but also did away with execution of culprits guilty of serious offences. He also provided rest houses for all travelers. तो अब जैसे कैपिटल पनिशमेंट बाद में हर्षवर्धन ने बैन कर दी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वायलेंस एंड बुद्धिज्म does not allow it. So uh, he also encouraged vegetarianism. So for that, what he did was he prohibited meat eating totally in his kingdom. तो अपने आप ही वेजिटेरियनिज्म प्रमोट होगा. Now he established many royal kitchens. Now he also provided for rest houses जो travelers और ये सब स्पेशली जो religious pursuit के pilgrims वगैरह रहेंगे उनके लिए rest houses बनाया उसने. He established royal kitchens where every day 1000 Buddhist monks and Brahmins were fed by the state. Now Harsha followed the practice of convening quinquennial convocation जिसको महामोक्ष परिषद बोलते थे every 5 years. Now, Hunsang is said to have attended the sixth convocation at Prayag, where the Buddha, the sun god, and Shiva were worshipped. So, सब religions को हर्षवर्धन एक ही तरफ जैसा मानता था, but he had his personal inclinations towards Buddhism. So, जबकि वो पहले एक erstwhile Shaivite king था, then but he had his personal inclinations towards Buddhism. Okay. So Harsha's contribution to culture. Now, Harsha was not only an able administrator but a conqueror and a conqueror of Uttarpath, but also a literary genius of considerable merit. So he was, as I told you earlier, also Harsha. There are very few kings who have been chronicled of having multifaceted personality. So Harshavardhan was one of them. So he was an able administrator, a conqueror, a king. Then he was a literature. He wrote some books. He also had interest in music, calligraphy, and not only that, he was a philanthropist and also a social worker. So all these qualities combined into one. Then he authored three dramas in Sanskrit, which was Ratnavali, Priyadarshika, and Nagananda. Now, some expressed doubt about the authorship of these dramas. Now, Harsha himself composed the Banskera and Madhuban copperplate epigraph. ठीक है, यानी अब कुछ हिस्टोरियंस का डाउट है कि वो वाकई में उसने लिखे थे या किसी ने लिखे तो अपने नाम पे कर लिए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है. बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई भी हिस्टोरियन ये डिनाई नहीं करता कि वो खुद एक लिटरेचर और लर्नेड आदमी था, तो हो सकता है लिखा भी हो. So Harsha himself composed the Banskira and Madhubar copper plate epigraphs. Now, two Sanskrit works and a grammatical work are attributed to him. So Harsha was not only a poet and a dramatist of considerable repute, but he also patronized poets. So Bana adorned his court along with Mayur Sena. Then Bana wrote Kadambari besides Harshacharita. Then he was great patron of Nalanda University. Then he to नालंदा यूनिवर्सिटी, you know that उसमें ह्यूनसांग ने तो बोला था कि 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे.
लेकिन वो एक एग्जैजरेशन लगता है, क्योंकि एक बाद में एक ट्रैवलर आया था आई सिंह, तो उसने 3,000 का बोला था। और एक्सकेवेशन से भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि 10,000 स्टूडेंट्स लेने लायक जगह थी। सो 3,000 रीजनेबल लगता है, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट्स तो आज की डेट में भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है इंडिया में, एक ही यूनिवर्सिटी में। और अब यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब लिटरेचर के होते हैं, साइंस के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, फिर उसमें वेरियस कोर्सेज होते हैं। अब एक ही ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बेसिकली फॉर बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लर्निंग्स। तो एक एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स वहां पे रहेंगे, ये इम्पॉसिबल लगता है। Now he was a great patron of Nalanda University. Now he store a story in circulation states that he showered favors on one Jaya, a native of Saurashtra. So Hyunsang wrote that Harsha built a magnificent monastery and a temple at Nalanda. Okay, so उसका अगर एक ओवरऑल एस्टिमेट करें तो हर्षवर्धन is considered the last great Hindu king and is often compared to Ashok, Samudragupta and Akbar. लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये बराबर नहीं है, बिकॉज ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट नीदर द लास्ट नॉर अ हिंदू, बिकॉज ही हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। और वैसे भी वो पूरे इंडिया का किंग तो था ही नहीं, आधा ही पार्ट का था। तो हाउ कैन यू कंपेयर हिम विद अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर? नाउ बट दिस कंपैरिजन डज नॉट अपीयर टू बी राइट टू सम हिस्टोरियंस, एज हर्षा हैड नॉट मेड बुद्धिज्म अ लिविंग religion like Ashok, nor can we compare him to Samudragupta because he was not a great soldier, not nor to Akbar because Harsha was not a nationalist like Akbar. तो ये सारी क्वालिटीज की वजह से उसको तुम एग्जैक्टली अकबर इन सब से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हर राजा अपनी जगह होता है, हर कोई। हर्षवर्धन की भी अपनी कुछ क्वालिटीज थी। he was he was I told you, he was a multifaceted personality and he was a great ruler also. लेकिन ठीक है, ये इनसे कंपेयर करना अलग है। पहली बात तो हर्षवर्धन, अकबर और इनके साम्राज्य भी बड़े थे। सॉरी, अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर के साम्राज्य भी बड़े थे। एंड अकबर व्हेन केम टू इंडिया ही बिलोंग टू ऑल टुगेदर न्यू रिलीजन, दैट इज इस्लाम। एंड तो अकबर की जो पॉलिसी थी वो और भी ज्यादा लिबरल थी। ओके, नाउ येट commitment to welfare of the people makes him one of the greatest kings of early India. So it is very few kings जो है उनको greatest kings of early India का title historians देते हैं, उसमें से एक हर्षवर्धन। Okay, so with this we finish post Gupta dynasties। तो अपना ये नॉर्दर्न पार्ट का अभी फिलहाल हो गया है, जो 6-7 सेंचुरी एडी तक का। अभी वी विल फोकस ऑन द सदर्न पार्ट, दैट इज जो विंध्यास के नीचे के किंगडम्स थे। तो उसमें तुम्हारे कौन कौन से आ गए? वाकाटकाज, फिर इधर चालुक्याज, और देन चालुक्याज और सक्सीडेड बाय द राष्ट्रकूटाज। और फिर इधर सतवाहना एम्पायर के रूइंस पे जो आंध्रा साइड में एक नई डायनेस्टी आई थी, दैट वाज द इश्वाकूज। और देन पल्लवाज ऑफ कांची एंड पांड्याज हैड अगेन सरफेस्ड, एंड चोलाज आल्सो। तो इनके बारे में आगे की हिस्ट्री हमको करनी